Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, so we're on chapter 10, prayers by the demigods. Sorry, canto 10, chapter 2, verse 34. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 10 глава 2, которая называется «Молитва полубогов», текст 34. Sattvam Vishuddham Shrayate Bhavan Stito Saririnam Shreya Upayanam Vapu Veda Kriya Yoga Tapa Samadhi Bish Tavahanam Yena Jana Samihate Sattvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Saririnam Shreya Upayanam Vapu Veda Kriya Yoga Tapa Samadhi Bis Tavahanam Yena Jana Samhiyate. Sorry. Sattvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Sharirinam Shreya Upayanam Vapu Veda Kriya Yoga Tapa Samadhi Bis Tavahanam Yena Jana Samihite Sattvam Vishuddham Shrayate Bhavanstito Saririnam Shreya Upayanam Vapu Veda Kriya Yoga Tapa Samadhi Bis Tavahanam Yena Jana Samihite Sattvam Бытие, Vishuddham трансцендентное, за пределами трех гун материальной природы, Shrayate принимает Bhavan Господь Stito во время поддержания материального мира, Saririnam живых существ, Shreya высочайшего благополучия, Upayanam дарования, Vapu трансцендентную форму или тело, Veda Kriya обрядами, приводимыми в соответствии с предписаниями Вед, Yoga практикой преданного служения, Tapa аскетическими подвигами, Samadhi Bihi достижением трансцендентного бытия. Tava Твое Ahanam поклонение, Yena которым Jana человечество Samiyate предлагает, исполняя свой долг пред Тобой. O Lord, during the time of maintenance, you manifest several incarnations
all with transcendental bodies beyond the material modes of nature. And we'll do it sentence by sentence. О Господь, на стадии поддержания этого мира Ты проявляешь разные воплощения, и все они имеют трансцендентные тела, не подвластные влиянию материальных гун природы. When you appear in this way, you bestow all good fortune upon the living entities by teaching them to perform Vedic activities such as ritualistic ceremonies, mystic yoga, austerities, penances, and ultimately samadhi, ecstatic absorption in thoughts of you. Приходя в этот мир, Ты даруешь живым существам всевозможные блага, обучая их таким видам деятельности, ведической деятельности, как совершение обрядов, мистическая йога, подвижничество, покаяние и, в конце концов, самадхи, экстатическое погружение в мысли о Тебе. Thus you are worshipped by the Vedic principles. Так люди поклоняются Тебе, выполняя предписания Вед. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. As stated in the Bhagavad Gita 18.3, Jagya Dana Tapa Karma Na Chajam. The Vedic ritualistic ceremonies, charity, austerity, and all such prescribed duties are never to be given up. Комментарий в Божественной милости Шрилы Прабхупады. Как сказано в Бхагавад-гите 18.3, «Ягьяда на тапах карма на тяджьям». Человек никогда не должен отказываться от совершения обрядов, благотворительности, аскезы и выполнения других обязанностей, предписанных Ведами. Yagno Danam Tapaschaiva Pavanani Manishanam. Everyone who is very much advanced in spiritual realization must still execute the Vedic principles. So even one, not everyone, even one. Ягьо данам тапашчайва паванани манишинам. 18.5. Даже тот, кто находится на очень высоком духовном уровне, должен продолжать следовать принципам Вед. Even in the lowest stage, the karmis are advised to work for the sake of the Lord. И даже карме, тем, кто стоит на низшей ступени духовного развития, рекомендуется трудиться ради Господа. Jagnartat kamano jacha lokoyam kamabandhanaha. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work binds one to this material world. Яртатат карма нятра, лакоям карма бантана. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они станут причиной рабства человека в материальном мире. The words Jagnartat Kamanaha indicate that while performing all kinds of duties, one should remember that these duties should be performed to satisfy the Supreme Lord. Слова Ягерат Тат Карман указывают на то, что, выполняя всевозможные обязанности, необходимо помнить цель выполнения этих обязанностей — удовлетворить Верховного Господа. Swakarmanantam abhyarcha. According to Vedic principles, there must be divisions of human society. Chaturvarnya maya shrishtam. Свакарма на там абьярча. Согласно ведическим принципам, в человеческом обществе должны существовать сословия чатур варням маня шиштам. There should be brahmanas, kshatriyas, vaishyas, and shudras, and everyone should learn to worship the Supreme Personality of Godhead, tamabhyarcha. В нем должны быть браманы, кшатрии, вайши и шудры, и все должны учиться поклоняться Верховной Личности Бога, там абьярча. This is real human society, and without this system, we are left with animal society. Таково должно быть настоящее человеческое общество. Без этой системы мы оказываемся в обществе животных. The modern activities of human society are described in the Shrimad Bhagavatam as the activities of Gokara, cows and asses. Деятельность людей в современном обществе названа в Шримад Бхагаватам деятельностью Гокара, то есть коров и ослов. You got that? Oh, sorry, I thought you were waiting.
This is real human society, and without this system, we are left with animal society. Do we just the modern activities? Sorry, I've lost my spot. Everyone is acting in bodily concept of life, involving society, friendship, and love for the improvement of economic and political conditions, and thus all activities are enacted in ignorance. В наше время все действуют, исходя из телесных представлений о жизни, то есть ради общества, дружбы и любви, чтобы улучшить свое экономическое и политическое положение. Это значит, что все действуют, пребывая в невежестве. The personality of God, The Supreme Personality therefore comes to teach us how to act according to the Vedic principles. Поэтому Верховный Господь приходит в этот мир научить нас действовать в соответствии с ведическими принципами. In this age of Kali, the Supreme Personality of Godhead appeared as Sri Caitanya-Mahaprabhu and preached that in this age the Vedic activities cannot be systematically performed because people are so fallen. В век Кали Верховный Господь явился в образе Шри Чайтанья Махапрабху и проповедовал, что в этот век невозможно как следует выполнять обязанности, предписанные Ведами, поскольку люди очень низко пали. He gave this recommendation from the Shastras: Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kalo nasteva, 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 gatiranyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. There is no other way. There is no other way. There is no other way. Он дал следующее наставление из шастр: Харер нама, ива кевалам, кало настева, 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 гатир арнятха. В этот век вражды и лицемерия единственный путь к освобождению — это повторение святого имени Бога. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. The Krishna consciousness movement is therefore teaching people all over the world how to chant the Hare Krishna mantra, and this has proved very much effective in all places at all times. Вот почему движение сознания Кришны учит людей в самых разных частях мира повторять мантру Хари Кришны, и этот метод очень эффективен в любом месте и в любое время. The Supreme Personality of Godhead appears in order to teach us Vedic principles intended for understanding Him. Vedaischa saver ahameva vedya. Верховный Господь приходит в материальный мир, чтобы научить нас принципам Вед, следуя которым можно постичь Господа. Ведаischa sarva eha eva veda. We should always know that when Krishna and Lord Chaitanya appeared, they appeared in Sudasattva bodies. Очень важно понимать, что тела, в которых Кришна и Господь Чайтанья явились в этот мир, состояли из Шудха-саттвы. One should not mistake the body of Krishna or Chaitanya Mahaprabhu to be a material body like ours, for Krishna and Chaitanya Mahaprabhu appeared as needed for the benefit of the entire human society. Думать, что у Кришны или у Шри Чайтанья Махапрабху было материальное тело, наподобие нашего — это заблуждение, ибо Кришна и Чайтанья Махапрабху явились, чтобы действовать ради всего человечества. Out of causeless mercy, the Lord appears in different ages in His original Sudasattva transcendental body to elevate human society to the spiritual platform upon which they can truly benefit. В разные эпохи Господь по своей беспричинной милости является в своем изначальном трансцендентном теле, состоящем из шудха-саттвы, чтобы возвысить людей до духовного уровня, где они обретут подлинное благо. Unfortunately, modern politicians and other leaders stress the bodily comforts of life, yashatma buddhiya kunapetri dhatuke, and concentrate on the activities of thisism and thatism, which they describe in different kinds of flowery language. К сожалению, современные политики и другие лидеры общества на первое место ставят заботу о телесных удобствах
ясятма будхи кунапе три тхандутуке и сосредоточиваются на деятельности, относящейся к разного рода измам, которую они всячески превозносят в своих цветистых речах. Essentially, such activities are the activities of animals, saeva gokara. В сущности, такая деятельность ничем не отличается от того, что делают животные. Саэва гокара. We should learn how to act from the Bhagavad Gita, which explains everything for human understanding. Мы должны научиться действовать, руководствуясь наставлением Бхагавад-гиты, в которой объясняется все, что нужно знать человеку. Thus we can become happy even in this age of Kali. Тогда мы сможем стать счастливыми, даже сейчас, век Кали. Can you just read the verse again? O Lord, during the time of maintenance, you manifest several incarnations, all with transcendental bodies, beyond the material modes of nature. When you appear in this way, you bestow all good fortune upon the living entities by teaching them to perform Vedic activities such as ritualistic ceremonies, mystic yoga, austerities, penances, and ultimately samadhi, ecstatic absorption in thoughts of you. Thus you are worshipped by the Vedic principles. Перевод стиха снова. «О Господь, на стадии поддержания этого мира Ты проявляешь разные воплощения, и все они имеют трансцендентные тела, не подвластны влиянию материальных гун природы. Приходя в этот мир, Ты даруешь живым существам всевозможные блага, обучая их таким видам ведической деятельности, как совершение обрядов, мистическая йога, подвижничество, покаяние и, в конце концов, самадхи, экстатическое погружение в мысли о Тебе. Так люди поклоняются Тебе, выполняя предписания Вед». Right. So, nice verse and purport. So, Prabhupada always stressed the Varnashram system. Это очень хороший текст и комментарий, и мы можем заметить, что Шрила Прабхупада всегда указывает на важность варнашрамы. Actually, not always, but he had it in mind. Не всегда, конечно, но он напоминает нам о ней. I remember when I joined ISKCON in 1972, there was a Back to Godhead magazine that came out. Я помню, что когда я присоединился к сознанию Кришны, это был 1972 год, тогда вышел журнал «Назад к Богу». And it was written by Karanda Prabhu. He at that time was one of the leading men in ISKCON. Он был написан Каранда Прабху, который в то время был один из лидеров Искона. So in his article, he was stressing that we're trying to at least produce a few good men in the mode of goodness, brahmanas. И вот в своей статье он указывал на то, что мы стараемся произвести хотя бы несколько хороших людей, браманов, которые находились бы в гуне благости. But in this age, it's so polluted that trying to introduce the whole Varnashram system would be rather fanatical. Но в этот век Кали, который настолько осквернен, представлять систему Варнашрама было бы фанатизмом. So that was 1972. In 1974, Prabhupada was here in Mayapur, and he gave a series of talks and conversations stressing that now we should introduce Varnashram. И вот это был 1972 год. Но уже в 1974 году здесь, в Майяпуре, Шрила Прабхупада провел несколько лекций, в которые он указывал на важность Варнашрама Дхармы и говорил, что сейчас мы должны ее начать представлять. So a kind of reversal of what was said a couple of years before. И мы видим, что это полная противоположность тому, что он сказал всего лишь пару лет назад. But Prabhupada, because he had the understanding of all the different components that would be required for spiritual elevation. Но Шрила Прабхупада понимал все то необходимое составляющее, которое нам нужно для того, чтобы духовно продвигаться. But at the same time, he was very practical. Но в то же самое время он был очень практичным. If you try to achieve too much too quickly, then the endeavor will fail. Если вы попытаетесь достичь слишком многого очень быстро, то все ваши усилия падут прахом. So, of course, around 1970, there was probably about 50 temples. В начале 70-х годов было где-то около 50 храмов. Yeah, and maybe about 500 or 600
initiated devotees. И всего лишь 500-600 инициированных преданных. But ISKCON kind of expanded very rapidly. If you look and see how many temples there were in 1970, and then 1977 when Prabhupada left, then there was 108. Но мы можем заметить, что ИСККОН, он развивался очень быстро. Если в начале 70-х годов было всего лишь несколько храмов, то к 77-му году, когда Шрила Прабхупада ушел, их уже было 108. So initially, due to a shortage of manpower and facilities, Prabhupada was mainly just concerned at least get everybody chanting. The technicalities of Varnashram may be dealt with later on. И поскольку было недостаточно людей и также физической силы, то Шрила Прабхупада, он придержал это развитие варнашрамы для дальнейших времен. But then by the mid-70s, things expanded so rapidly, Prabhupada then saw that it might be possible to start introducing the principles of Varnashram. Но к середине 70-х движение начало развиваться очень быстро, поэтому Шрила Прабхупада решил, что сейчас, возможно, пришло время, когда мы можем представить и начать развивать систему варнашрамы. So by 1977, when Prabhupada was back here in Mayapur, И уже к 1977 году, когда Шрила Прабхупада вернулся сюда, в Майяпур, Prabhupada was very strongly recommending that we try to introduce the Varnashram system, at least within ISKCON. Шрила Прабхупада очень серьезно указывал на то, что мы должны представлять систему варнашрамы, по крайней мере, у нас в ИСККОН. There's a conversation from February the 14th, I think, in 1977, where Prabhupada was pushing very strongly. Now we've got a little facility, we have a little strength, so we should try now and organize human society through on the principle of Varnashram. И вот есть беседа, которая состоялась 14 февраля 1977 года здесь, в Майяпуре, где Шрила Прабхупада указывал на то, что сейчас у нас достаточно людей, достаточно возможностей, и мы должны представлять эту систему человеческого общества, систему варнашрамы. And we were a little puzzled. И мы были немного запутаны. So we asked Prabhupada, but previously he was saying it wasn't possible to introduce it. И мы спросили Шрилу Прабхупаду, до этого говорили, что систему варнашрамы невозможно представить. Now you're saying that the whole of ISKCON should be organized like this. Но сейчас вы говорите о том, что весь ИСККОН должен был организован таким образом. And apart from that, we also pointed out, because whatever arguments that we were using or whatever words were in the exchange between us and Prabhupada, they were based on what Prabhupada had told us anyway. И все наши аргументы и слова, которые мы говорили Шриле Прабхупаде, они были основаны на том, что мы слышали от Шрилы Прабхупады до этого. So we were a little surprised that Prabhupada was pushing so strongly the Varnashram concept. И мы были удивлены, что Шрила Прабхупада так серьезно настаивает на концепции варнашрамы. You know, we were thinking in terms, all right, at least a few brahmanas, if we can do that, that will be sufficient. Как мы думали, что если у нас будет, по крайней мере, несколько браманов, этого будет достаточно. But Prabhupada said that even in our society, he said, because our argument was that aren't Vaishnavas supposed to be beyond the Varnashram system? То есть, как он говорил, что вайшнавы, они находятся выше системы варнашрамы. So then Prabhupada said, yes, but who is following? Но тогда Шрила Прабхупада сказал, да, это так, но кто следует? He said they can barely chant their 16 rounds. Для них даже сложно повторять 16 кругов. This is his own disciples. И это его ученики. So he said, therefore, we need the Varnashram system, at least to demonstrate to the world how to live a proper human life based on these principles. Поэтому нам нужна система варнашрамы для того, чтобы мы могли показать всему миру, как нужно жить достойной человеческой жизнью, основываясь на этих писаниях. Yeah, people at large have been misled by modern political leaders, especially from the last 250 years, let's say. Поскольку основная масса людей была уведена в сторону политиками в последние 200-250 лет. If you look at European history, before about that time, everything was based on agrarian living, means living off the land. То
То есть, если мы посмотрим на историю Европы, то за 250 лет вся их жизнь была основана на земле. Yeah. There was no industrial complex. Никакой индустрии тогда не было. People lived on the land. They got everything from the land. Люди жили на земле, они получали все из земли. They followed the natural cycle, spring, summer, autumn, winter. Они следовали естественной системе: осень, зима, весна, лето. Yeah, they were growing their own food. Они растили себе пищу. No big transport services that you grow one crop, in a particular place and then transport it across the other side of the world and try and get a better price. Не было такой системы, что вы выращивали урожай в одном месте, потом перевозили это, транспортировали в другое место и получали за это лучшие деньги. There were a couple of instances where Prabhupada made that point very strongly. Было несколько случаев, когда Шрила Прабхупада указывал на это. He'd gone to Fiji. Однажды это было Фиджи. And in Fiji, it's a small country, but Фиджи очень маленькая страна, people are nice, simple. но люди там очень простые и хорошие. He went several times. I was with him on the last visit in 1976. Я путешествовала с ним в то время, и последний раз мы посетили эту страну в 1976 году. And Prabhupada was pointing out that although everything is there, everything that people need is there for their sustenance and living very peacefully. И Шрила Прабхупада указал на то, что в том месте у людей всего достаточно для того, чтобы жить в удовольствии. And at that time, I think there was not even any TV station there. Но я думаю, в то время у них не было даже телевизоров. Yeah, so Prabhupada, when he went on his drive, he noted that practically the only crop that they were growing was sugarcane. Но Прабхупада заметил, что единственный урожай, какой они там собирают, это был сахарный тростник. Yeah, so he made the point that they could be, and also, when we went to Sanand, which is in Gujarat, in the last week of December in 1975, same situation. И он также посетил Гуджарат в 1975 году, в конце декабря, и он отметил на точно такое же положение. Instead of growing the food that they need on the land that they already have, they were growing sugarcane en masse, shipping it halfway across the world, and then with the money that they got back from a very, unsteady trading market, then they had to buy the food that they could have grown themselves on their own land. Вместо того, чтобы на этой земле выращивать урожай, для того, чтобы поддерживать себя, они выращивают сахарный тростник, переправляют его на другую часть света, где продают их за высокие деньги. Потом на эти деньги, в очень неустойчивом экономическом положении, они пытаются купить продукты, которые они могли бы вырастить на своей собственной земле. Yeah. So if anything goes wrong with the supply system, then everybody suffers. И если что-то случится не так с системой доставки, то все будут страдать. So Prabhupada gave a couple of lectures in some small villages around Ahmedabad. И Шрила Прабхупада провел несколько лекций в деревнях на эту тему. And he was stressing, you grow your own food. All the material that you need is available from the land. И он указывал на то, что выращивайте пищу, необходимую для вас, все, что вам нужно, у вас есть на вашей земле. Yeah, there were 4 or 5 main items that Prabhupada was preaching on. И это была одна из тем. В то время Шрила Прабхупада проповедовал на 4-5 разных тем, а это была одна из тем. Yeah, grow your own food. Выращивайте свою собственную пищу. Make your own clothes. Делайте себе одежду. Make your own houses. Стройте свои собственные дома. So in this way, Prabhupada was explaining that artificially you've made this so-called civilization, but at the end of the day, you've got to eat, you've got to sleep, and you've got to clothe yourself. И Шрила Прабхупада указывал на то, посмотрите, казалось бы, вы сделали такую очень сложную современную цивилизацию, но что получается, к концу дня вам также нужна еда, вам нужна одежда и вам нужно место, где поспать. It's easy to become self-sufficient. Поэтому намного проще стать самодостаточным And work in harmony with the natural cycles of nature. и работать в гармонии с природой. Yeah, I was talking with one of our devotees. He came from a farming community here in India. Я разговаривала с одним преданным, который с одной из обществ
And с одной фермой здесь. he explained that actually in, pre-industrial India or any country, then it was very easy to grow the crops, make your food, grow your own medicine, that was another item, and live very simply. And practically speaking, people would just work 4 or 5 months a year. The rest of the time they had for other occupations. И этот преданный рассказывал, до того, как начала развиваться индустрия здесь, в Индии, не только в Индии, очень просто было поддерживать себя, растить свою собственную еду, даже лекарства получать в той земле, где вы живете. И вы работали всего лишь 4-5 месяцев в году, остальное время вы могли отдыхать. So, therefore, Prabhupada was emphasizing, if you just try and be self-sufficient, then you have so much time left over for studying Shastra, doing spiritual activities. И Шрила Прабхупада указывал на то, что если вы будете пытаться жить самодостаточной жизнью, то у вас останется очень много времени для того, чтобы изучать шастры и жить духовной жизнью. Yeah. Some of it seems to be a little bit hard work, but actually it's not. Может показаться, что это очень тяжелая работа, но на самом деле это не так. You see the farmers coming out into the fields, they work 2 or 3 hours plowing or gathering in their crops. They look after the animals, the cows and bulls. То есть посмотрите, фермеры каждый день они выходят в поле на 2-3 часа, либо они сеют урожай, либо они собирают его, либо они смотрят за своими животными, коровами и буйволами. And the rest of the time, they have a good time, good life. А оставшееся время, что они делают? Они хорошо проводят свою жизнь. But now, with industrialization, they made it so that you have to work hard like an ass day and night. Но сейчас с развитием индустрии заметьте, что люди должны работать очень тяжело в течение целого дня, как ослы. Yeah. Then there was I came from a town which was based on the processing of steel. Я сам родом из города, в котором выпускали сталь. Yeah, they had 3 different steel works. Там есть 3 разных места, где это делают. At least 22,000 people of a city of 70,000, 22,000 were working in the steelworks. То есть население, популяция города было 70 тысяч, и, по крайней мере, 22 тысячи должны были работать на этих заводах. And one of the principles of a steelworks is that you always have to keep the production line going. И один из принципов выпускания стали, то есть вы не должны останавливать конвейер, он должен все время работать. They used to have these huge blast furnaces where they would heat the metal up till it was white hot, and then they'd pour it into these giant ingots, casings, and then they would put that out in the main part of the steelworks, let it cool down a bit, and then they had these gigantic steel rollers, like a cylinder, and they would flatten down the red hot steel to plate. So it was like 1/2 inch, 1 inch, 2 inch, like that. Они раскаляли металл до белого цвета, потом они выливали его в специальные формы. Эти формы потом, в этих формах этот металл немного остужался, потом его под прессом раздавливали на пластины где-то примерно 3-4 сантиметра. So they had to keep things running day and night. И они должны продолжать были эту работу в течение дня и ночи. Yeah, we were on what we call shift work. И мы работали по расписанию. From 6 in the morning till 2 o'clock in the afternoon. С 6 утра до 2 часов дня. From 2 o'clock in the afternoon to 10 o'clock at night. That's the second shift. А вторая часть рабочих приходила с 2 часов до 10 And вечера. from 10 o'clock at night until 6 o'clock in the morning. That was the third shift. А вот с 10 часов вечера до 6 часов утра это была третья смена. Because having gotten the steel, to a certain condition of heat. Для того, чтобы довести это железо до необходимой температуры, Once you got the steel ovens working, they can't go out. They have to stay hot. и вы не можете оставить это место без огня, вы должны постоянно накалять его. You can't just roll up in the morning, heat the furnaces up, and then at night time shut down and go home. Это не так, что утром придут рабочие, они сделают свою работу, а вечером они просто уйдут домой. Once the steelworks
what was it called? Once the blast furnaces were up to a certain degree of temperature, they had to remain like that constantly, 24 hours a day, to make the steel. Когда вы накаляете печи до определенной температуры, эта температура должна поддерживаться в течение 24 часов. Yeah, so it's unnatural. И это очень неестественно. Yeah, working 6 to 2, 2 to 10, 10 to 6, constantly. И это неестественно, работать с 6 до 2, с 2 до 10, и с 10 до 6, и это без конца. And then you earn a little bit of money, some printed paper. И потом вам дают какие-то деньги, напечатанные на бумаге. And then you exchange that for the food that you could have got if you were just working the land without this humongous industrial complex. А потом эти бумажные деньги вы меняете на продукты, из которых вы готовите еду. А эти продукты вы могли бы вырастить на земле без всей этой вот тяжелой индустрии. I read an article. It was looking at it was looking at how people used to live when they were self-sufficient. Я написал статью, в которой я рассматривала о том, как жили люди до того, как они жили самодостаточной жизнью. And people used to have what they call two sleeps. И люди, как они назвали, у них было 2 сна. Nowadays, we got to take rest. We sleep at least 6, more likely 8 hours a day. Сейчас, когда мы ложимся спать, мы спим 6-8 часов. But in previous times, it was very common for people, they would go to bed at 8 o'clock, they'd wake up at midnight, they'd do several hours writing, reading, whatever simple things they were doing, and then they go back to sleep for another 4 hours. That was the natural cycle. Но раньше каков был естественный цикл? То есть люди, они ложились спать где-то 8 часов, просыпались в 12, совершали свою какую-то деятельность, кто какую простую работу, кто читал, кто изучал. Потом через 4 часа они снова ложились спать еще на 4 часа. И это было естественно. And on the whole, people were quite healthy. И все люди были очень здоровыми. Yeah, I think you've all seen that film Lost Village by Lokanath Maharaj. Локанат Махарадж снял целый фильм, который назывался «Потерянная деревня». Has anybody seen that film? Кто-нибудь видел этот фильм? One or two. Anyway, he made the point that actually in his village there was no permanent doctors, hospitals, this and that. Он указал на то, что в его деревне не было какой-то больницы, постоянной больницы или какого-то постоянного доктора. Because people were living in a healthy environment, just physically, they could keep themselves fit. Поскольку люди жили в очень здоровом окружении и просто физической работой могли поддерживать свое здоровье. And they were quite happy. И они также были счастливы. Then as soon as the industrialization started taking over, they have to have hospitals because everybody's getting sick quicker. Но как только начала развиваться индустрия, то появилась необходимость в больницах, поскольку люди стали более часто болеть. Yeah, and gradually all the cows and bulls have been replaced by Maruti Suzuki, Rolls-Royce, whatever, cars. И постепенно все коровы и быки их заменили разными видами машин. So the whole natural cycle has gone completely out of sync with the way that material nature actually works. И вся естественная природа, она ушла со сцены, и сейчас появилось все это искусственно созданное. In an agrarian society, you live according to the cycles of nature. Но в обществе Земли вы жили в соответствии с циклами природы. Yeah, it's very simple. Это очень простая жизнь. You get what you need, Вы получали то, что вам and you необходимо, have more time on your hands for becoming spiritualized. и у вас было достаточно времени для того, чтобы одухотворяться. Anyway, it's a big discussion, but on the whole, Varnashram system is the natural way for man to interface with material nature. Конечно, это очень глубокая тема, но мы должны понять, что система Варнашрамы — это естественная система для людей в общении с природой. And if they do that, they become happy. Если они будут это делать, они станут счастливыми. Yeah, and material nature itself is understood to be the energy of the Supreme Lord. И материальная природа сама по себе является энергией Господа. Yeah, it was a provision that people knew this, that the Supreme, whatever you say, Krishna or another, but the idea was that they are being supplied, the ordinary man is being supplied by the necessities of life by interaction with material nature.
И люди понимали, кому бы они ни поклонялись, Кришне или какому-то другому Богу, они понимали, что все необходимое для них было предоставлено как природой. Yeah. And if you don't live within the cycle of life, И если вы не живете в этом цикле жизни, yeah, artificially, и все у вас это искусственно, then everything immediately begins to deteriorate. то все сразу же начинает разрушаться. Yeah, you can make a steel vessel, let's say, Вы можете, например, сделать какой-то железный сосуд. and once it's used up, you throw it away. И когда вы его используете очень много, и он начинает изнашиваться, вы его выбрасываете. Yeah, and there's no reproduction, И не происходит репродукция, at least not восстановление, by natural means. по крайней мере, неестественным путем. Artificially, you have to make more and more. This is called the consumer society. Искусственно вы должны создавать больше и больше, и это называется общество потребления. You can't take a cell phone and plant it in the ground and expect that it's going to reproduce itself. Вы не можете закопать свой мобильный телефон в землю и ожидать, что сам по себе он будет размножаться. Yeah, there's a very complex system how to make that little cell phone that we're all so fond of. На самом деле это очень сложная система изготовления вот этого маленького мобильного телефона, которого мы сейчас все используем. There's some rare kinds of metals that they use in making the circuit boards, and the components of the cell phone. Они используют разные сплавы металлов для того, чтобы создать вот эту основу мобильного телефона. So to get those metals, they have to go to a huge endeavor, digging up the ground, boring into the ground, and then out of all the earth that they move, there's a tiny little something, particular kind of metal that is used for the cell phone. И для того, чтобы добыть все эти разные металлы, им приходится разрывать землю, добывать это, прикладывать такое количество усилий. И в конечном итоге вы достаете всего лишь небольшое количество этого металла, который потом будет использоваться в этом мобильном телефоне. In extracting those so-called precious metals and other metals, then from that they manufacture this equipment that we don't actually need. И для того, чтобы добывать вот эти драгоценные металлы или какие-то другие металлы, мы создаем всю вот эту индустрию, хотя на самом деле все нам это не нужно. Yeah, and the land where they dig up the components that they need for processing is ruined. И та земля, в которой они добывают вот эти необходимые элементы, она уничтожается. Can't be used for anything else. В дальнейшем эту землю невозможно использовать ни для чего. And even, of course, nowadays the big hue and cry is about the production of plastic. Сейчас возникла такая большая тема, как изготовление пластика. So plastic was only invented maybe 100-150 years ago. И вот эта пластмасса, когда она была изобретена? Где-то 100 лет назад. And here in India, plastic bags were not allowed up until about 1975. И в Индии до 1975 года не разрешали использовать целлофановые пакеты. But since then, in the last, 35 years, the whole country is practically, it's like a deluge of plastic bags. Но сейчас посмотрите, всего лишь по истечении 30-35 лет вся земля, она покрылась вот этими целлофановыми пакетами. And now they're finding, like when the fishermen, when they go out in the boats, they hit huge areas of floating plastic. И сейчас, когда рыболовы отправляются для того, чтобы ловить рыбу, они видят, что большая часть просто затоплена этими целлофановыми пакетами. And even though the scientists trying to convince everybody, now we can make so-called biodegradable plastic. И сейчас ученые, они пытаются внушить всем, что на самом деле мы можем выпускать целлофан, который биоразлагающийся. Yeah. Biodegradable means it gradually, from the sun or water, it gradually disintegrates. Тот целлофан, который под влиянием солнца будет разлагаться. Солнца и воды будет разлагаться. Yeah, so they try and convince us it's okay. When you're finished with your plastic bag, you just put it in the earth, it will degrade and disappear. Они говорят, что все в порядке, после того, как вы закончите пользоваться этим целлофаном, вы можете просто бросить его на землю, и с течением времени он сама разложится. Except that's not what happens. Конечно, нужно принять, что этого не произойдет. They break down, but the
plastic itself, even if it breaks down to an almost molecular level, it's still there in the oceans, in the ground. И даже если этот целлофан, он разложится на молекулы, он все равно будет находиться как в земле, так и в воде, в океанах. Yeah, and the whole food line production is being degraded by the presence of this plastic. И именно поэтому вот этот выпуск продуктов, пищевая индустрия, она стала разрушаться из-за влияния вот этого целлофана. So that's just one example, but if you look at everything around us, how big cities work, it's all completely self-destructive. Но это всего лишь один из примеров. Но просто посмотрите, как эти большие города работают. На самом деле они занимаются саморазрушением. But the way that the economy is designed, they have to keep on making more and more and more. Сама система экономии создана таким образом, что они должны выпускать больше, больше и больше. Yeah, because people have become dependent on these artificial means. Поскольку люди, они становятся зависимыми от этих искусственных нужд. And, with big companies like Apple or IBM or whatever, there's a certain rate of production that they must maintain in order to keep that company running and trading. И вот эти большие компании, как Apple или IBM, им необходимо выпускать определенное количество продукции для того, чтобы поддерживать себя. So even though we don't need it, they're manufacturing more and more cars, more and more computers, more and more everything. И несмотря на то, что, возможно, людям этого уже и не нужно, они продолжают выпускать больше машин, больше электроники и так далее. And people have lost contact with nature. И люди начинают терять контакт с природой. Yeah, they did some interviews at some school, I think maybe in London or some other big city, New York, and they showed them a picture of a cow. И вот они проводили интервью в больших городах в Англии, в США, и они показывали им фотографию коровы. And also a picture of a grocery store, with milk in cartons. И также показали им фотографии магазинов, где продавали молоко уже в пакетах. And they asked the kids, where does your milk come from? И они стали спрашивать у детей, как вы думаете, откуда берется молоко? So practically all of them pointed to the grocery store. They didn't even know that the milk that they were getting in cartons came from a cow. И большинство детей, они указывали на фотографии магазинов, поскольку они даже не знали, что то молоко, которое они покупают в этих коробках, на самом деле производят коровы. It's a simple example, but it shows how disconnected we are from our own natures. Это очень простой пример, но он показывает на то, насколько мы не связаны с нашей собственной природой. Yeah. So anyway, Prabhupada is therefore saying that the best system, the only system that really works is Varnashram. Именно поэтому Шрила Прабхупада говорит, что лучшая система, единственная система, которая работает, это система Варнашрама. Because Varnashram places the individual in the particular activity which they're suited for. Поскольку в системе Варнашрама каждое индивидуальное живое существо помещается в той вид деятельности, которой он склонен заниматься. Yeah, and people become reliant on the land for production. И люди начинают зависеть от земли для того, чтобы выпускать. Yeah. When that becomes useless or when it's finished, it goes back into the earth and just becomes part of the general earth. И когда то, что они используют, уже приходит в негодность, они помещают это обратно в землю, и она становится частью земли и компостом. And the earth itself replenishes itself. И земля сама по себе восстанавливается. Yeah. Not that you're left with what we call scrap metal or used plastic and you can't do anything with it. Но сейчас с чем вы остаетесь в конце? С каким-то ржавым металлом и с каким-то целлофаном, который вы в конечном итоге не можете использовать. The trees, the plants, everything in general nature, it recycles itself out of automatically. You don't have to do anything special. Но в природе, естественной природе, деревья, растения, они самовосстанавливаются. Вам не нужно прикладывать для этого каких-то дополнительных усилий. So a Varnashram system is devised by Krishna
to self-perpetuate. И поэтому система Варнашрама, она была создана Кришной, та система, которая самовосстанавливает себя. Yeah, you can get whatever you need for the maintenance of your body and mind. Вы можете получить все, что необходимо для того, чтобы поддерживать свой ум и свое тело. And it replenishes itself. И это, в конечном итоге, все это, оно восстановится. Whereas your alternative, industrial complex, there's no replacement. There's no way that the components of plastic and metal, etc., can go back into the land and become part of, the cycle of life. Но в системе индустрии это не так, что вот эти остатки металла или пластика, вы поместите это в землю, и это само по себе восстановится. Yeah, you look and see every city, there's one area where there's a huge conglomeration of used things that nobody wants anymore, garbage, and it's just dumped in one area. Посмотрите, в каждом городе есть большая часть какой-то земли, где они просто бросают то, что они не могут использовать. Мусорка. It's useless for anything. И это бесполезно, это невозможно использовать нигде. That it pollutes the land. И это не только, что это невозможно использовать, это также загрязняет землю. Yeah, so all the weather patterns, they become disrupted. И также вся, естественно, цикл природы, такая как погода, все это полностью нарушается. Now, one of the big things is climate change. Сейчас мы можем заметить, это большая тема изменения климата. Yeah, that some people at least say that the general climate is changing because of all the pollution that comes from the industrial complex. И говорится о том, что изменение климата происходит из-за этого загрязнения, которое оставляет после себя производство, индустриальное производство. So there's a big push now to become a bit more natural. И поэтому сейчас всех подталкивают жить более естественно. Because they say the earth is heating up. Они указывают на то, что Земля, она начала нагреваться. Maybe 1 degree, 2 degrees. Всего лишь на 1-2 градуса. But it's getting hotter. Но она нагревается. And then you have problems with, let's say, Antarctica or the Arctic regions where there's ice caps. They're beginning to melt very rapidly. И мы можем заметить, что в таких частях Земли, как Антарктика и Антарктида, там начали плавиться льды. So they melt down, the level of the ocean becomes bigger. Эти льды плавятся и тают, и уровень океана поднимается. So they're predicting 20 years, 50 years, so much land will go under the ocean again. Because there's more water. И они предсказывают, что через 20-50 лет большое количество земли окажется под водой, поскольку уровень воды в океане поднимается. So if their predictions are true, it means like in 50 years' time, many cities will just simply submerge and be destroyed by the oceans. И если их предсказания верны, то в течение 50 лет большое количество городов будет разрушено и окажется под водой. Yeah. So anyway, the point is that material nature is being interfered with. Но так или иначе, основная идея в том, что в естественный цикл природы было привнесено очень много вторжений. Practically every aspect of life is being disrupted. Фактически в каждый аспект жизни был изменен. Yeah. And rather than getting some nice fresh produce, vegetables and grains, Вместо того, чтобы получать естественные свежие продукты в форме зерна и овощей, which sustains your life, которые продлевают вашу жизнь. now what we're producing is all kinds of chemicals which are destroying us all. They're polluting and poisoning the earth. Но сейчас вместо этого мы производим разные химикаты, которые на самом деле уничтожают и загрязняют землю. And there's no way that they know how to stop it. It's gone so far. Но сейчас это невозможно остановить, это уже так далеко зашло. Yeah. And even these so-called, eco warriors, people that are trying to, create a more natural situation, but they're only doing it so that they can figure out, and it's another way of getting
their demand for sense gratification. Но даже те люди, которые, как сейчас их называют, воинами за экологию, что они пытаются сделать? Они пытаются просто найти другой путь для удовлетворения своих чувств. Yeah. On the one hand, they claiming that we have to take immediate action, save the planet, save the earth. С одной стороны, они говорят, что мы должны сейчас принимать действия и пытаться спасти планету. But on the other hand, they're still producing all these gadgets, all these artificial materials like plastic and other things. Но с другой стороны, они все равно продолжают выпускать всю вот эту электронику, все вот эти целлофаны и так далее. So it comes down to modern science, led by modern scientists. It comes down to human beings are trying to manipulate and control material nature. И сейчас, ведомые учеными, получилось так, что люди, они пытаются контролировать эту материальную природу. Yeah, even the so-called good guys, they're also part of that. И даже так называемые хорошие люди, они все равно являются частью этого. Yeah, they want to somehow or another figure out how to control material nature. Так или иначе, они хотят каким-то образом контролировать эту материальную природу. Yeah, because they think that it's up for, what we say in English, it's up for grabs. Whoever gets, this portion of land, this desert where the oil is, or, then whoever can fight and, grab a piece of land, then they can exploit it. Поскольку они думают, что если кто-то сможет получить какую-то часть земли, например, пустыню, где вы можете добыть нефть, или какой-то другой участок, то тогда вы можете эксплуатировать эту землю. So that concept of the land being free for anybody to come and do whatever they like with. И это их концепция, что есть просто пустая земля, вы приходите, забирайте и делайте с ней все, что захотите. Yeah, that's really at the core of the problem. На самом деле именно это сознание является основой проблемы. Because people have lost touch with God. Поскольку люди, они потеряли соприкосновение с Богом. Yeah, even if you make so-called, eco-friendly farming and whatever. Даже если вы построите какую-то эко-ферму, it's not being done for the pleasure of the Supreme Lord. она не будет построена для удовлетворения Верховного And Господа. He's the actual owner and controller of the material elements. Поскольку Он тот, который на самом деле является контролирующим этой материальной природы. Yeah, there's no attempt to please the Supreme. И у них нет этого желания удовлетворить Верховного. In the endeavor of eating, sleeping, mating, and defending. В этих усилиях еды, сна, самообороны. Yeah. In the Varnashram system, everything is locked into material nature. Но в системе Варнашрама все в конечном итоге включено. And therefore it's mentioned by Krishna that when you do sacrifice, when you try to do things for the pleasure of the Supreme Lord, who is the actual controller and owner and enjoyer. Именно поэтому Кришна говорит о том, что на самом деле любое ваше действие должно совершаться как жертвоприношение для того, чтобы удовлетворить того Верховного, который на самом деле является владельцем и контролирующим этого. When there's an understanding that God is the owner of everything. Понимание того, что на самом деле Господь, Он является владельцем всего. Yeah, and that we participate in this cycle of life by offering jagya or puja to the Supreme Lord. И мы принимаем участие в этом цикле жизни, предлагая все как пуджа Верховному Господу. Then He becomes pleased. И тогда Он будет удовлетворен. He supplies the rainfall. Он будет снабжать дождями. He supplies the seeds, the bulbs, everything. Он будет давать нам зерна. And everybody gets, the basic necessities of life. И каждый получит все необходимое для своей жизни. Because they recognize that we're just borrowing. Поскольку они примут то, что на самом деле все, что мы получаем, мы просто берем взаймы. We are dependent on the Supreme Lord, who is the actual master of the material elements. И мы зависим от Верховного Господа, который на самом деле является господином всех материальных элементов.
So that's piety, pious people. They know there's a God. They know that whatever comes to them is coming from God. И вот это благочестие, это благочестивые люди, которые понимают и признают, что существует Верховный Господь, и все исходит из Него. And they live as obedient servants of the Supreme Lord. И они живут как послушные слуги Верховного Господа. So there's a jagya that's prescribed. И есть определенная ягья, которая предписана. Jagya means the connection between human beings and God. Ягья — это значит связь между человеческими живыми существами и Господом. It means recognizing and admitting that we are under the control of the Supreme Lord. Это значит признание того, что мы находимся под руководством и контролем Верховного Господа. And that we are not the masters of all we survey. И мы не являемся господами того всего, что окружает нас. Yeah. So that's Varnashram. И вот это и есть варнашрама. It's recognizing that everything actually is the property of the Supreme Lord. Признавание того, что все является собственностью Верховного Господа. And then connecting with the Supreme through the process of jagya. И связывать себя с Верховным через процесс ягьи. And when Krishna becomes pleased by that offering of jagya, И тогда Кришна удовлетворяется вот этим подношением then he ягьи. ensures the first thing that's necessity, rainfall. И Он даст самое необходимое. И первая необходимость — это дождь. When there's sufficient rainfall, there's vitamins and minerals that the earth requires, the land requires. И когда достаточно выпадает дождей, земля получает необходимое количество минералов и витаминов. So by doing jagya, that comes from Krishna. И когда мы проводим это ягью, это как раз то, что дает нам Кришна. Yeah. So there's a couple of examples I can think of. In 75, we went to Hyderabad. В 1975 году мы отправились в Хайдарабад. It was at Gaur Purnima time. Это было время Гаура Пурнима. So we had a festival here, and then there was a week's break, and everybody headed to Vrindavan. У нас здесь был фестиваль, после этого по истечении недели все отправлялись во Вриндаван. So the devotees had made an arrangement for there to be a big pandal in Hyderabad. И преданные они построили большой пандал в Хайдарабаде. So from Mayapur we went to Hyderabad. Hyderabad we went to Vrindavan. И вот из Майяпура мы отправились в Хайдарабад, а из Хайдарабада во Вриндаван. So when we got to Hyderabad, И когда мы прибыли в Хайдарабад, yeah, they were having a big drought. A drought, no water. и в то время там была засуха. Apparently it hadn't rained there sufficiently for a couple of years. В течение нескольких лет уже не выпадало достаточное количество осадков. So we had our 1 week Hare Krishna pandal. И вот мы устроили там пандал в течение всей недели. And after 3 or 4 days, it started to rain like anything. И через 3-4 дня начался очень сильный дождь. And the drought was broken. И вот эта засуха стала And исчезать. Prabhupada said that's because we are doing the jagya. И Шрила Прабхупада указал, это произошло потому, что And мы проводим therefore Krishna ягью. is pleased and he's supplying the rainfall. That's right from Bhagavad Gita. И Кришна был удовлетворен, и он послал дожди. Это прямо по Бхагават-гите. I also was present in Fiji in 1977 when we opened the temple there. В 1977 году в Фиджи открывали новый храм, и я был там. So it was over 3 days. Этот праздник происходил в течение 3 дней. So they were having this big drought. Там также была засуха. So the first night when we were setting up all the paraphernalia И первый день, когда мы подготавливали все необходимые for парафиналии the jagya, для яги, some clouds came уже стали собираться and облака, it started spitting И- water. и покапал небольшой дождь. So then the next day when we moved to, do the actual fires and that part of the И на ceremonies. следующий день, когда было уже время проводить огненное жертвоприношение, So towards the end of the day, it actually started raining к концу уже второго дня начался дождь. fairly heavily. Очень сильный дождь. Yeah, but only just around the area where the temple was. И это было только вокруг той области, где находился храм. And then on the next day, the last day, when they finally opened the curtains, the deities were now installed. It started
almost torrential rain. It started pouring down like anything. И на третий день, когда открыли алтарь Даршин божеств, то начался очень невероятно сильный дождь. And this drought, which had been going on for several years, finished. И вот та засуха, которая продолжалась уже в течение нескольких лет, с этой засухой было покончено. And I remember, because most of the people that live in Fiji, or at least half of them, they're all Indian. По крайней мере, половина населения Фиджи — это индусы. So when it started raining, I saw some of them were actually crying И когда начался дождь, эти люди стали рыдать. because they knew, I mean, they were pious people. They knew this is Krishna reciprocating now that we've asked Krishna in his deity form to come and be worshipped by us. This is the result that the cycles of nature readjust. Поскольку они были благочестивыми людьми, они понимали, что вот это ответ Кришны, поскольку божества были установлены, и сейчас он восстанавливает это естественный цикл в природе. So yagya is essential. Поэтому должны понимать, что ягья, она очень важна. If you don't do the yagya, if you don't connect with the Supreme Lord, who is the master of material nature, Если вы не будете проводить ягью, если вы не будете связываться с Верховным Господом, который является господином этой природы, then you don't get the rainfall. тогда у вас не будет дождей. And without rain, what can anybody do? А если не будет дождей, что вы будете I делать? just read yesterday that in Chennai, they're having huge problems because there's no more water. Только вчера я прочитал статью о том, что в Чинае большая проблема, поскольку у них нет дождей. In Cape Town, in South Africa, Также в одном из городов Южной the Африки same thing is going on. They're running out of water. то же самое происходит, у них нет воды. Yeah. So Varnashram is essential for human life to flourish. Поэтому система Варнашрама, она необходима для человеческого общества, чтобы оно процветало. If we don't establish that link between ourselves, inhabitants of this tiny little planet, with the Supreme Lord, then naturally things will collapse. Если мы не установим эту связь, мы обитатели этой маленькой планеты с Верховным Господом, то в конечном итоге все будет потеряно. Yeah. So in this age, anyways, Prabhupada says, Caitanya-Mahaprabhu has come because this is such a fallen age. И вот здесь комментарий Шрила Прабхупады указывает на то, что в этот век пришел Господь Чайтанья, поскольку сейчас этот век, люди этого века очень падшие. He has introduced or reintroduced the process of Jagya for the age of Kali. И он указал нам процесс для этого века Кали. Yeah. People are suffering Сейчас люди страдают because of ignorance. из-за своего невежества. They've been misled by politicians, by the so-called scientists. Их увели в сторону так называемые политики и ученые. Yeah. There's no recognition of the actual ownership of the land, Krishna. Они не признают того, что естественным хозяином земли является Кришна. Yeah. So therefore, people are suffering. Именно поэтому люди страдают. Out of compassion, Chaitanya Mahaprabhu has come to reintroduce or to start up the Jagya for this age, the chanting of the Hare Krishna mantra. Именно поэтому из своего сострадания пришел Господь Чайтанья, который указал и восстановил эту систему яги, которая для этого века является воспеванием Хари Кришны. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam, kalo nascheva, 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 gatiranyata. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. В этот век вражды и лицемерия единственный путь к освобождению — это повторение святого имени Бога. Yeah, we don't believe or accept the bogus propaganda Мы не верим в эту ложную пропаганду, from the scientists and the politicians. которая исходит от ученых и политиков, Yeah, they've created havoc. They've created havoc, a mess, a wild havoc. H-A. Did you get that? которые просто создают хаос. Yeah, and unless they actually stop all this self-aggrandizement, unless they turn away from this endeavor, to control material nature, then everything's going to collapse for sure.
До того момента, пока они не перестанут эксплуатировать эту материальную природу, то все придет к разрушению. Yeah. People's behavior has to be rectified. Поведение людей нужно изменить. And therefore, although in February 1977, when Prabhupada told us that the Varnashram system has to be introduced, Именно поэтому в феврале 1977 года Шрила Прабхупада сказал о том, что вся эта система варнашрамы должна быть представлена. yeah, it's very clear that the basis of that is this Harinam Sankirtan. И очень ясно, что основа этого является Харинама. Yeah, that people have got to learn or to be taught what the actual natural situation is. Людям необходимо объяснять, их нужно учить, давать понимание того, каково же естественное положение и ситуация. So that's not an easy task. И на самом деле это непростое. Yeah, people, generally, 99% of the population of the world are atheists. Поскольку 99% людей — это атеисты. Yeah, even so-called recognized religions, but they're far, far away from having a proper understanding of that natural connection between man and God. Даже вот эти так называемые религиозные люди, на самом деле, они находятся очень далеко от понимания вот этой связи между людьми и Господом. Yeah, so now we're seeing the seed of devotion. И сейчас мы сеем эти семена преданности. Yeah, it's not meant for just a few, but it's meant to cure the problems of the whole planet. Это не для того, чтобы решить проблемы нескольких, а это для того, чтобы решить проблемы всей планеты. If people can be induced to follow the Jagya, then practically, as we've seen, there'll be proper rainfall, then food, clothing, all these necessities of life, they'll come. И если люди начнут следовать этой системе яги, и как мы сами видели на примерах, что, естественно, придут дожди и восстановится этот цикл. Yeah. But they'll only come when we recognize that we are subordinate and we are the controlled rather than the controllers. И это произойдет только если мы поймем, что на самом деле мы зависимы, и мы не являемся контролирующими. Это мы те, которых контролируют. Okay, so sorry, I've been going on for a long time. Any quick questions or comments? Какие-нибудь короткие вопросы? Ясно очень, что нам необходимо, крайне необходимо переводить преданных на землю. У нас с этим как бы нет никаких проблем и препятствий, и у нас есть все возможности для этого. Yes, we understand the devotees, they should live on the land. Sorry. Yeah. Is there a question or a comment? Question. Вопрос. Могли бы вы подсказать или свою точку зрения, что нам нужно делать для того, чтобы реализовывать сейчас? Okay, we understand the devotees, they're supposed to live on the land. But Yes. do you have any suggestion or some thoughts how it should, be done and what we're Well, supposed it's, to do? it's quite difficult at this point На данный момент это очень сложно. to rectify at least 250 years of industrialization. Для того, чтобы восстановить вот эти 200-250 лет, когда было развитие этой индустриализации. The mess that we're in now didn't happen overnight. Вот этот беспорядок, в котором мы находимся сейчас, он не случился в течение одной ночи. Yeah. So there's no quick fix. Поэтому это быстро не восстановить, It не took излечить. 250 years to get to where we are now. To reverse that, it's going to take quite an endeavor. Заняло 250 лет для того, чтобы оказаться в том положении, в котором мы находимся сейчас, и займет намного дольше времени, если мы начнем пытаться вернуться в изначальное положение. But as they say, one small step is the beginning of a long journey. Но, как говорится, длинное путешествие начинается с первого шага. So Prabhupada asked us several times, make these self-sufficient farming communities. You'll be happy. At the same time, it will demonstrate to people in general how to live properly and naturally.
И поэтому Шрила Прабхупада, он указывал на то, что мы должны создать вот эти фермы, самодостаточные фермы, на которых мы бы жили просто и счастливо, для того, чтобы показать основной массе людей, что такой образ жизни, он возможен. The problem is that we're addicted to the artificial standards of the industrial complex. Но проблема в том, что все очень сильно привязаны к этому стандарту индустриализации. Prabhupada told us once he went with his father when Prabhupada was a small boy. Шрила Прабхупада рассказывал, что однажды, когда он шел со своим отцом, когда еще был And they очень were маленьким going мальчиком, someplace a few miles away. они просто гуляли, прошли несколько километров. So it took them one day and night to get there, traveling on a bullock cart. И у них, чтобы добраться до этого места, заняло больше, чем одного дня. И они путешествовали на тележке, запряженной буйволами. Yeah, so that was the mode of transport. И в то время это был современный транспорт. Yeah. Nowadays you jump in a car, a couple of hours later you're there. Но сейчас вы можете просто впрыгнуть в машину и за несколько часов добраться. Yeah, but what is that car there for? Но what is it called? Но в противном случае, для чего еще эта машина? It's polluting the atmosphere. Сейчас она оскверняет атмосферу. So much endeavor, steelworks, rubber works, so many other things, components that you have to manufacture so that you can get in a car and drive somewhere a few hours quicker than by using bullocks and cows. Но посмотрите на эту машину. Вам необходимо вырабатывать сталь, необходимы заводы, которые выпускали бы эту резину или и также другие запчасти для того, чтобы потом собрать эту машину. Такое количество усилий просто для того, чтобы вы могли добраться до какого-то места на несколько часов раньше. About 30 years ago, maybe 30-40 years ago, I read a government report in Indonesia about the use of cows and tractors on the land. 30-40 лет назад в Индонезии я написала заявление в правительство о том, как они должны использовать быков на Because земле. Indonesia is a series of small islands, Индонезия состоит из нескольких островов. so there's not a lot of land. Там не так много земли. And they've got a huge population, И там большое количество населения. 140 million or something. 140 миллионов. So the government actually, they inspected the agricultural sector. И правительство, оно установило целый район, где выращивают агрокультуру. And Организовало. they were measuring up two systems. И они установили две системы. One system is the traditional, where they use the cows and hand plow. В одном месте они использовали естественный старый способ, традиционный, где они использовали коров и вручную вспахивали. And the other system is using tractors. А в другой системе они использовали трактора. So once they'd done their investigation, И когда они провели это расследование, they recommended to the government that they should keep people on the land with the cows. они порекомендовали правительству, что они должны пытаться оставлять людей на земле, используя коров, And not introduce tractors. и не водить трактора. And the reasons were several. И это произошло по нескольким причинам. First of all, to do a certain area of land, let's say, 1 acre of land, it takes a certain amount of men working by hand to cultivate that. На 1 гектар земли необходимо определенное количество людей, которые бы вручную обработали эту землю. Whereas with a tractor, you can do the same area of land in half a day. А если вы используете трактор, то тот же количество земли вы можете обработать в течение половины дня. So their opinion was that if you introduce the tractors, so many men will be put out of work. И они говорили о том, что если вы начнете водить технику, то большое количество людей останется без работы. Yeah, what you can do with a couple of cows take you 10 times longer than if you did it with a tractor. Если вы будете использовать быков, то это ваша работа займет в 10 раз больше времени, чем если вы будете использовать трактор. But by using the cows and bulls, automatically the land becomes fertilized because they pass stool and urine. It gets mixed up in the earth and provides nutrients. Но если вы будете использовать коров и быков, то, естественно, земля будет снабжаться всеми необходимыми элементами, поскольку коровы, они наполняют ее навозом и мочой. Plus,
when a tractor is used regularly, after 3 or 4 years, it breaks down, it's useless, it becomes scrap, И если посмотреть на вот the tractor becomes, the tractor. и трактор по истечению 3-4 лет он ломается и становится бесполезным. Then you have to go out and buy another И tractor. вам необходимо отправляться и покупать новые But трактора. if you're using the cows and bulls, automatically they reproduce. Но если вы используете коров и быков, они, естественно, размножаются. So, within your own land, you can keep your own cows and bulls, breed them. You don't need to go out and keep replenishing every. И на своей собственной земле вы можете заниматься разведением коров и быков, и вам нет необходимости выходить куда-то и получать что-то еще. Then tractors also, they're, working off oil and petrol. So they pollute the whole atmosphere when they're working. А трактора, они работают на мазуте и бензине, и таким образом они загрязняют атмосферу. Yeah, whereas the cows, everything is nice and pure. Но там, где коровы, там все чисто, и So like this, they analyzed tractors versus cows. They came to the conclusion it's better to keep on working with the cows, forget about the tractors. И когда они стали анализировать работу трактора и быков с коровами, они решили, что лучше использовать быков и коров. Yeah. So very intelligent, actually. На самом деле это очень разумно. Yeah. So anyway, your question, how soon can we rectify things? Who knows? Но это назад к вашему вопросу, как мы можем восстановить все эти вещи? Кто Yeah, знает. we've made our own problems, Конечно, мы столкнемся с какими-то проблемами, and now we've got to figure out, we can't, scream and shout, oh, why is it happening to us? We've got to accept responsibility and start reversing that industrial process. и вместо того, чтобы просто кричать, что же происходит, мы на самом деле должны прикладывать вот эти усилия и делать первые шаги для того, чтобы восстанавливать и выступать против вот этой индустриализации. So Prabhupada's idea was that if we can make self-sufficient communities, then that will demonstrate to others, then gradually people will come and see what you're doing and repeat it. И идея Прабхупады была такова, что мы должны создавать вот эти самодостаточные фермы, на которых бы мы занимались всем необходимым, и люди бы, видя то, что мы делали, начинали бы следовать за нами. Obviously, that's going to take a long time, Но мы должны понимать, что это займет долгое время. but you got to start somewhere. Но когда-то вы должны начать. Yeah. So it was actually in the mid-70s because Prabhupada was preaching about Varnashram. Это примерно было середина 70-х, когда Шрила Прабхупада начал проповедовать о Варнашраме. We actually started going out and buying farms. И тогда, в тот момент, мы начали покупать фермы. In Australia, we've got 3 or 4. Только в одной Австралии у нас было 3-4 In фермы. Europe, Hungary, and other places there also. В Европе, в Венгрии также. In America, there's a few farms. Также в Америке было несколько ферм. But so far, we have not figured out, how to completely depend on the farming communities. We're still using so many mechanical devices. Но до сих пор мы так и не поняли, как мы можем стать самодостаточными. Мы до сих пор используем все вот эти механические вещи. Yeah, so we've got to figure out how to wean ourselves away from all the mechanisms that we become reliant upon. Нам нужно понять, каким образом мы сможем отстраниться от всех этих механизмов, от которых сейчас мы так все сильно зависим. Yeah, can be done. Это возможно сделать. I don't think that you can get back to the way things were pre-industrialization. Но я не думаю, что вы можете вернуться к тому времени, и когда начало развитие вот этой индустриализации. But it begins with jagya. Но все начинается с яги. Yeah, recognizing that symbiosis between the land and human beings Понять вот эту связь между живым существом и землей through the agency of the Supreme. через Господа. Yeah, so something can be done, Что-то можно сделать. but don't expect anything to happen overnight. Но не ожидайте, что это случится в течение одной ночи. All right? I think we should stop. It's 25 to 10. Сейчас нам нужно остановиться. So thank you all. I'm sorry for going on so long. Srila Prabhupada ki jai.